Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Buenos días a todos. Bienvenidos al séptimo Simposio de Buenas Prácticas de Assessment en Ingeniería, edición número 7. La Universidad del Norte, en particular Ingenierías, junto a la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, COFI, les agradecen de manera su asistencia a este evento, de manera presencial, como están ustedes hoy acá, pero también de manera remota, y le damos un saludo a las personas que nos están siguiendo por YouTube institucional de Uninorte, YouTube académico. Recordándoles además que este video, todas las conferencias de esta mañana quedarán disponibles para la posteridad y aprovechamos para pedirles que nos sigan en Uninorte Académico. Esta asistencia al día de hoy muestra un gran interés por todas las aplicaciones, por los avances, retos de assessment, así como la disrupción que está causando inteligencia artificial en toda la práctica de la educación y del aprendizaje. Además, los lineamientos de nuestro Ministerio de Educación Nacional, que hoy está presente, pues nos genera también inquietudes y deseos de aprender. Para esta ocasión, voy a ser breve, para esta ocasión tenemos múltiples formatos que esperamos sean de su agrado. Por supuesto, arrancamos con las conferencias del día de hoy, de esta mañana, pero también tendremos hoy en la tarde y mañana talleres, ¿verdad? Y mañana en la mañana un espacio para compartir experiencias. Rápidamente me muevo y avanzo. Invito a nuestro decano de Ingenierías, también presidente de ACOFI, a darles la bienvenida y a marcar la apertura del evento, y decano, por supuesto, también llamará a colaboradores. No se puede cambiar de acá, pero bueno. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Giselle, por la introducción. Para mí es un honor muy grande abrir este espacio y darle la bienvenida a todos ustedes. No solo a los que están aquí presencial, sino también a los que nos siguen de forma virtual. Este espacio nació como un sueño y ya vamos en la 7ª versión. Esto es algo que nos llena muchísimo de orgullo, porque crear un evento y ya tener tantas versiones de él es algo que definitivamente ha sido una apuesta de largo alcance, y que al ver la cantidad de personas que se inscribieron al evento, tanto de forma presencial como de forma virtual, muestra que es un tema que sigue muy, muy vigente y que está alineado con lo que le apuntamos nosotros desde la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, y que es algo que nos piden. Yo, justo hablando ahorita con nuestro director ejecutivo, le decía, es que voy a chivatear algo de lo que va a pasar durante no solo esta jornada, sino también durante los próximos meses en nuestra asociación. Y nosotros nosotros lanzamos una estrategia también de curso de formación para decanos. Y dentro de ese curso de formación para decanos hicimos una encuesta durante la primera sesión para construir una línea base sobre la labor de los decanos de ingeniería en Colombia. Y dentro de esa línea base nosotros preguntábamos por esos temas que son de interés. Y justo salía este tema de acreditación y calidad como uno de esos temas de interés. Y entonces uno, al ver que sigue vigente ese interés en los decanos, pero también en las inscripciones a este tipo de eventos, uno empieza a decir, oye, la apuesta que estamos haciendo parece que va en la línea adecuada. Y también quería contarles que este es un evento que además tiene unos tintes que nos llena también de mucho orgullo, porque ya no solo es de ingeniería. Partimos diciendo buenas prácticas de assessment en ingeniería, pero adicionalmente tenemos intereses también de otras disciplinas. Entonces a mí me agrada muchísimo
dentro del público hoy contar con personas que vienen de medicina o que vienen de las ciencias. Entonces hoy nos acompaña, por ejemplo, a VII, y para nosotros tener todo un espacio de colaboración es muy grato, porque es justo el espíritu que tiene ACOFI. Y yo no me canso como presidente de decirlo, que ese es el espíritu que nos ha mantenido vigente y que nosotros profesamos dentro de toda la asociación. El colaborar, el aprender de todos, porque yo creo que aquí no es que esto sea solo un evento de la Universidad del Norte y que la Universidad del Norte como que es el protagonista. No, es un evento de todos y es un evento donde las buenas prácticas de assessment son bienvenidas, y son bienvenidas porque desde todas las instituciones pueden venir esas buenas prácticas. Entonces es un espacio para aprender de todos. Y también quería resaltar otro tema muy particular, y es que la semana en la que se realiza. Nosotros, o sea, no es al azar que estemos nosotros en esta semana de agosto, porque coincide además con la Semana de la Ingeniería, o el famoso Día del Ingeniero. Así que felicidades por el Día del Ingeniero. Pero nosotros, de hecho, acá en Uninorte quiero contarles que le llamamos la Semana del Ingenio. Y también le cambiamos un poco el título a esa semana, porque lo mencioné quizás en algún otro espacio. Y yo decía, bueno, quiero que nos quitemos ese rótulo de que los ingenieros solo somos aquellos buenos para las matemáticas, sino somos también personas que somos divertidas, número uno, somos integrales, ¿sí? Ahí veo sonrisas, pero realmente lo somos. Y el otro tema muy particular es que resolvemos problemas. Y creo que ese es uno de los temas principales. Nosotros resolvemos problemas. Y por eso le llamamos la Semana del Ingenio. Pero dentro de esto, y también voy a darles un avance de lo que va a pasar un poco más adelante, nosotros, bueno, hoy ustedes van a estar degustando unas hamburguesas. Y ustedes van a decir, bueno, estos manes, ¿qué les pasó? Porque están dando hamburguesas aquí de almuerzo. Eso quizás no tiene mucho que ver con el evento. Pero les cuento que es una iniciativa que tenemos, de hecho, en el marco de la Semana del Ingenio, y es un concurso de estudiantes. Entonces, los estudiantes compiten por diseñar una hamburguesa. ¿Sí? Los diferentes departamentos tienen un reto con ciertas restricciones de diseñar una hamburguesa acompañado de unos chefs. Y los grupos estudiantiles lo que hacen es que diseñen una hamburguesa alusiva a cada uno de sus programas. Entonces los de Ingeniería Civil crean la hamburguesa alusiva a la Ingeniería Civil. Los de Ingeniería Industrial crean una hamburguesa alusiva a la Ingeniería Industrial. Los de Ingeniería de Sistemas crean la hamburguesa de Ingeniería de Sistemas. Y así sucesivamente. Así que hay una competencia entre ellos. Ustedes van a degustar 2 de esas hamburguesas, así que van a ser parte de la experiencia y adicionalmente pues estarán contribuyendo a el ingenio de estos estudiantes, que además se motivan muchísimo. Pueden votar, pueden darle likes porque entre otras cosas, ¿cómo se escoge el ganador? Tengo que contarles, o sea, sobre todo hablando de temas de assessment, evaluación, etcétera. ¿Cómo lo escogemos? Lo escogemos por likes, porque cada uno publicó y vieran lo creativo que son los estudiantes para promocionar sus hamburguesas. Por supuesto, el sabor de la hamburguesa. Hay un jurado que evalúa esto. También las ventas que tengan. Entre ellos compiten por las ventas y por cómo describieron qué tan apegados están a la disciplina. Entonces, ustedes van a ver las descripciones de esas hamburguesas y seguramente los títulos, y los títulos
le remembrarán seguramente algún tipo de, algunos principios o algunos elementos asociados a la disciplina. Entonces, bueno, como les digo, les iba a adelantar esto. Ahora sí, volviendo al evento, quería decirles que además, y yo con esto finalizo, que la agenda del día de hoy va a estar espectacular. No solo de hoy, de mañana también, por supuesto, porque tenemos workshops, pero tenemos unos invitados de lujo. Y estos invitados de lujo, empezamos con James Warnock, que nos acompaña, que ha tenido la gentileza desde la Universidad de Georgia venir hasta acá. Además, de parte de ABET, para contarnos sus experiencias, darnos una charla muy interesante. Y también después una colaboración que también desde ACOFI hemos tenido sostenidamente tanto con el Ministerio como con CONACES. Y es un poco para invitarnos a pensar en este tema que es de nuestro interés y que es de interés de todas las personas que estamos en este evento. Entonces, con esto, habiendo dicho esto, pues yo solo quiero decirles a todos que tengan un gran evento, que muchas gracias por estar acá. Y quisiera en este espacio, sobre todo para resaltar el carácter multidisciplinario que está adquiriendo este evento, invitar a mi colega decana de Ciencias Básicas, a María Cristina Martínez, para que nos acompañe y también nos regale unas palabras en torno a este evento, que la motivó a ella también a acompañarnos, porque también tiene unas motivaciones, sé que nos va a plantear preguntas, ¿sí? No esperaba que nos disparara preguntas de una vez, pero está bien, súper. Y seguramente nos ayudan a empezar de la mejor manera este evento. Entonces, bienvenidos a la Universidad del Norte, bienvenidos al evento, encantados también desde ACOFI estar ofreciendo este espacio para todos, así que María Cristina, bienvenida. Buenos días, gracias Julián. Bueno, de nuevo quiero saludar a mis colegas de ACOFACIEN, la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias. Y bueno, en parte, porque estoy aquí? Bueno, nosotros brindamos las ciencias naturales y exactas a los ingenieros, entonces es completamente entendible que yo me esté preguntando, o todos los profesores, si esos fundamentos que los ingenieros requieren están siendo apropiados. No solamente dar contenido, como decíamos antes, porque incluso en el reglamento hemos estado mirando que las cosas a veces se basan en los contenidos, los procesos administrativos, pero si ahora estamos homologando asignaturas, por ejemplo, ¿cómo miramos que el resultado de aprendizaje sí de un curso de otra universidad sí es correspondiente? Entonces empiezan a salir un montón de preguntas. Y otra cosa muy interesante que les quiero contar es que tuvimos un panel con estudiantes hace como un mes y medio y fue muy interesante desde la perspectiva del estudiante que nos dijeran cómo les gusta aprender o de qué manera aprenden mejor. Y dentro de las cosas que nos reforzaron ideas previas que teníamos es, si yo tengo una clase con 120 compañeros y un profesor, a mí me da mucha pena preguntar. No es lo mismo que si tengo 20 compañeros. Y además también, si yo ya no pregunto cómo respondo mis dudas. Y luego el profesor cómo califica o cómo al final le da al estudiante algo que le dice, bueno, una cosa es pasar el curso y otra cosa es aprender. Entonces también otra pregunta que viene, como que empiezan a abrir muchas preguntas es, si yo termino un semestre y tengo unas notas, yo tengo un número sobre algo de mi desempeño. Pero si yo además de la nota tengo otras cosas como mis resultados de aprendizaje, yo mismo sé o yo misma sé qué tanto avancé y cómo lo hice, y eso no solamente para la asignatura, sino para toda mi carrera, porque es que estas nuevas maneras miran el plan de estudios completo, no las cajitas con las que yo me formé, que aún las llamamos malla curricular. Y para finalizar, otra reflexión que hizo la estudiante que
me pone a pensar mucho es, ella misma describió un salón de clase típico como conformado por 3 grupos de estudiantes. Los que están claramente motivados saben que quieren graduarse de esa profesión, entonces están súper motivados. Los que están un poco perdidos, dudan, ¿sí? Como algo, pero igual la dan toda. Y los que están completamente perdidos, los que no están seguros, los que van como por inercia. Y entonces, ¿cómo un profesor le llega a esos 3 grupos, según la descripción de la estudiante, cómo trabaja con ellos, cómo se conecta con ellos y logra al final, pues, también uno como profesor siente una cierta satisfacción o insatisfacción si el curso da o no lo que uno espera. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas, muchas preguntas y bueno, estoy muy contenta porque sé que han venido trabajando este tema y desde las ciencias exactas y las matemáticas pues nos interesa muchísimo. Además porque todavía tenemos profesores que quieren o desean seguir enseñando en el tablero trayendo a los estudiantes, pero de nuevo, si son 120, el tablero se ve súper chiquito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto sin decir que esos métodos no funcionan, porque han funcionado por muchísimo tiempo? ¿Cómo vamos a empezar a incorporar tecnologías y otras formas para al final cumplir el objetivo y es graduar personas idóneas para ejercer su profesión? Bueno, entonces, gracias. Muy buenos días para todas y todos. Un gusto en nombre de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería en esta 7ª versión del Simposio de Buenas Prácticas de Assessment para programas de Ingeniería. Como lo expresaba el señor presidente, hace unos años, en 2017, cuando el tema, bueno, permitámonos mejorar a 2014. A la primera vez que hicimos un ejercicio de Assessment, lo hicimos acá también en la Universidad del Norte, una conferencia en el marco de una asamblea y sonaba algo muy extraño. Inclusive con un nombre anglo de pronto para hacerlo más atractivo. Assessment suena más chévere que hablar de evaluación o eso. Después tuvimos un fuerte debate, me acordaba, con un vicerrector acá de la universidad. Decía, bueno, intentamos traducirlo para defendamos el español, pero definitivamente al assessment hay que llamarlo assessment, porque la connotación que nos implica y es lo que hemos aprendido, no es únicamente por darle prestigio al evento, sino que es la razón central de ser del tema y hay que tratarlo como debe ser. Entonces, nos alegra mucho como ACOFI, como Consejo Directivo, esta alianza. O sea, normalmente pues no tenemos ese tipo de ejercicios en esa con alguna institución, pero consideramos que este ejercicio en particular, por la experiencia de la Universidad del Norte, es muy valioso acompañarlo así. Me alegra mucho más ver el trabajo y la cercanía que estamos haciendo con Acofacien, con la doctora Cristina, que hemos tenido varios diálogos. Ya se empieza a ver el fruto de esas conversaciones que hemos tenido y pues, señora decana, muy contentos y sus preguntas son completamente válidas. Nos alegra mucho ver al Ministerio de Educación Nacional que llevamos haciendo un trabajo, señora subdirectora, con la sala con clases de Ingeniería, Construcción, siempre se me escapa la otra, e Industria, de cómo avanzar pues, en esta construcción de resultados de aprendizaje y cómo entroncarlo con todo esto que estamos analizando. Y finalmente esto se traduce en que la misión de ACOFI se cumple a cabalidad, que es trabajar por la calidad de la educación en estas facultades y escuelas de ingeniería. O sea, que como compromiso del Consejo Directivo, con cada uno de esos ejercicios se ratifica. Así como el decano les comentaba, parte de lo que se está haciendo con el curso de decanos, que hemos encontrado información bastante interesante, que pues no únicamente los decanos se la vamos a transmitir, sino a toda la comunidad de las facultades de ingeniería. Estamos trabajando igualmente, aquí tenemos hoy al Consejo Profesional de Ingeniería Química, ayer también estuvimos con el COVNIA, o sea que estamos haciendo una serie de interacciones con todos los actores que tengan que ver con las facultades de ingeniería a nivel de Colombia. Y adicional a eso, y siempre lo recalco, cuando ustedes leen el plan estratégico de ACOFI 2015-2025, se menciona que pues ACOFI espera ser un referente sobre temas de educación en ingeniería a nivel latinoamericano. Pues hoy, adicionalmente a esto, quienes están de forma remota, tenemos personas que nos acompañan de Chile, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, lo cual ratifica que
dentro de lo que estamos haciendo aquí, seguramente estamos dando un aporte. Cada país da un aporte muy interesante. Hemos tenido la oportunidad de conocer el trabajo que se está haciendo en algunos de los países latinoamericanos y sin duda pues estamos haciendo cosas muy interesantes en Colombia junto a lo que hacemos con otros países y eso es importante empezarlo a articular. Como ustedes saben, pues adicionalmente a la labor que tenemos como ACOFI en ese evento, también estamos representando a la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería, nuestra asociación de asociaciones a nivel iberoamericano, lo cual pues también muestra todo el trabajo y todo el reconocimiento que desde Colombia hemos venido haciendo. Entonces, sin duda, estamos en un momento muy interesante. Es muy agradable y me acuerdo cuando planeábamos el primero o segundo simposio, claro, que era complicado conseguir con quiénes podían hablar, quiénes contaban las experiencias. Entonces contaba uno en un versacuela con un par de universidades y eran los amigos más cercanos que de pronto con experiencia internacional podían contarnos alguna cosa. Hoy en día contamos con talento colombiano, con talento de la región. Eso sin duda es muy valioso. O sea, que sí hemos evolucionado en el tema y sin duda los aportes. Un agradecimiento, James. Thank you very much por acompañarnos en este ejercicio. La participación de AIBE para nosotros es muy, muy importante. Hemos tenido este año un acercamiento bastante grande con ellos, seguramente tanto en el marco de este simposio como en lo que tendremos en un mes en el encuentro de ACOFI en Cartagena, mostrar parte de esa alianza que estamos construyendo en beneficio no de ACOFI. Y es una cosa que siempre decimos en la asociación, tanto nosotros como desde la administración como desde el consejo directivo. No es en beneficio de ACOFI, es en beneficio de las facultades de ingeniería de Colombia y de la región. Lo único malo es que el ingeniero Arellana mencionaba las hamburguesas y es únicamente para los que estamos presentes. Los que están remotos, pues lamentablemente, eso para que al próximo año, para el 8º simposio, nos acompañen aquí en la ciudad de Barranquilla. Así que les contaremos vía redes sociales lo bien que nos fue con las hamburguesas. A todos, muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a Barranquilla. Aquí robándome al ingeniero Arellana. La Universidad del Norte es una casa muy valiosa para COFE, así que siéntase como en casa. Todo, muchísimas gracias. Gracias por la apertura. Pasamos ahora a la primera conferencia, Establishing the Foundations for Sustainable Program Assessment, por el Dr. James Warnock. Disculpe. Quien es un distinguido representante de David, también profesor y decano asociado de la University of Georgia en Estados Unidos. Su hoja de vida muestra su exitoso recorrido como profesor y administrativo. Sobresale su trabajo como investigador permanente sobre educación en ingeniería, por lo que ha recibido reconocimiento internacional. En David es director adjunto de la oferta profesional. Now in English. Now we move to the first conference, Establishing the Foundations for Sustainable Program Assessment by Dr. James Warnock, a distinguished representative of ABET, but also a professor and associate dean of University of Georgia, United States. His CV is a testament of his successful performance as professor and a manager in education. His outstanding work as a researcher in engineering education has given him international recognition. For ABET, he serves as adjunct director of professional offerings. Please, doctor, come join us. I'm switching to your presentation. Oh, sorry. Por favor, recuerden que tenemos traducción en simultánea por intermedio de Zoom con este link o con este QR que tenemos desde el inicio del evento. Pueden ingresar. En este momento ni siquiera necesitan cambiar a español porque es el único idioma en el que estamos haciendo la transmisión por Zoom. Para las personas que nos están viendo en remoto por el Uninorte Académico en YouTube, en la descripción del video, abajo, al final, encuentran también el link de acceso a este mismo enlace para que puedan escuchar la traducción en simultáneo. Now, doctor.
Good morning. Buenos dias. That's all the Spanish I'm going to speak this morning, I'm afraid. This is great to be here. I think during my career, I've had the great opportunity to travel the world and visit many different countries. But this is the first time that I've been to Colombia, and I'm very excited to be here. And I just wanted to start out by thanking everyone that was involved in inviting me here and has been hosting me here. Everyone from COFI, everyone from Universidad del Norte. It's great to be here, and thank you so much for the invitation and your gracious hospitality since I arrived. So you heard a lot about my background in the kind of introduction. I've been involved with program assessment for 15 years now. I remember when I was a young assistant professor, my department head decided to send me to an ABET workshop, and that was my first exposure. That was in 2009. That was the first time I ever learned about ABET and learned about program assessment and what it all meant. And for me at that point, it was a revelation. And maybe some of you have already had that revelation yourselves. Maybe some of you still need to get to that point where you have that revelation. But for me, it was a revelation because I understood after that workshop that as an educator, I needed to be interested and concerned and thoughtful about the experience that our students were getting when they were learning about engineering, and we were training them to become professional engineers. But also, as an engineer, I'm interested in process optimization and efficiencies and quality assurance and quality control. And so program assessment appealed to that side of me, the engineering side of me. It's a way of ensuring quality assurance and quality control in our engineering programs. And so those two things combined really appealed to me. And that's really how and why I got involved in program assessment. My background is, my PhD is in chemical engineering, but my research background very much is in biomedical engineering, and more specifically cell and gene therapies. And that's work that I've done for many, many, many years. Like I said, I became involved in program assessment about 15 years ago. I started working for ABET about 13 years ago. In 2011 was when I joined as an adjunct director. As an adjunct director, that enabled me to then advance my career with the university. I became an associate dean. I had responsibility for 10 different ABET accredited programs in engineering and one program in computer science. I led those programs through 2 different ABET accreditation cycles from our university. In 2017, I moved to the University of Georgia, where I was the chair for the School of Chemical Materials and Biomedical Engineering. We had 2 programs in biochemical engineering and biological engineering, and I helped get those through our ABET accreditation in 2021. That was an interesting year because that was when we were still in the midst of the pandemic and the site visit was virtual. And so that was a whole new experience, very interesting, but we got through it. And so now recently, just this past summer, a couple of months ago, I moved to a new position at the University of Georgia, and I'm now serving as the Associate Dean in the Moorhead Honors College. But I've had, 10 years of experience working in administrative positions, leading the efforts of ABET accreditation. So I have the experience as the adjunct director doing the assessment side of things, but also I've had the experience working with institutions and seeing it from their side. So I understand the things from your side as the people running the programs, the people doing the assessment, as well as the accreditation side from how ABET are looking at things from the outside in. So I'm going to share a lot of my experiences, the things that I've learned throughout my presentation today. But also, if you have any questions, feel free to ask me, and I'll be happy to share my insights and give you my perspective.
I did want to talk a little bit about ABET. I've spoken with a few of you already this morning and last night, and I know several of you come from programs that are accredited by ABET. ABET as an organization has been in existence for approximately 100 years now. And it is the worldwide leader in engineering and computer science and engineering technology and applied science accreditation. ABET is a federation of professional organizations. So the professional organizations are really who drives the criteria for accreditation. They're really the ones that ensure the quality of our programs. And ABET couldn't do the work that it does without the contributions of those professional organizations and the experts that go out and do the program evaluations on behalf of ABET. But ABET has had a global impact. Once it was just the accreditor for programs in the United States, but over the past 25 years or so, we've seen this huge increase in programs being accredited internationally. And the numbers are here. I won't read the numbers off to you. These are the numbers from our last annual report. So the next annual report will come out in a couple of months' time, and we expect these numbers to have increased again. But increasingly, we're seeing more and more engineering programs and computer science programs around the world recognizing the importance of having ABET accreditation and just the confidence that can really bring to the students, to the industry, to the parents, to the institutions in the quality of the instruction that they provide. Okay, so this morning, I wanted to really focus on the foundations of successful program assessment. You know, some of you may be doing program assessment already. For some of you, this may be new to you. But I'm going to share some of my insights in what really makes program assessment successful, sustainable, and efficient. And the reason I say that is very often the reason that program assessment fails is because we try and do too much. And we do too much, and because we're doing too much, that then causes us to get burnt out, and the processes that we've set up are too complicated and they're unsustainable. And we really want to make sure that what we're doing is meaningful, but also sustainable as well. So I like to begin by thinking about the end. You know, we have to start off by asking ourselves, why are we doing this? What is the purpose of doing program assessment? And maybe the reason that we're doing it is because we want to have our ABET accreditation. We want that to be successful. We want that stamp of approval. And if your motivation is really, you know, to be accredited, then that's fine. But I always say accreditation is a means to an end and not the end in itself. And what I mean by that is the end result really is, how are we serving our students? And how are we serving the industry? How are we serving the professional engineers? And ABET accreditation acts as a catalyst to help us understand and think about that. And so before we even get into what successful program assessment is, we need to ask ourselves, why are we doing this? What is the purpose? And the purpose, as I've stated here, is really to understand what students are learning as they go through our programs. What is a student learning, understanding? What behaviors are they developing? What skills are they forming as they go through our engineering programs? And if there are areas where they're not developing skills to a level that we expect them to, or at a level that industry doesn't expect them to, then we need to be able to collect data so that we can understand those deficiencies, and then we can make improvements, and we can improve the educational experience, and we can improve student learning. So assessment has 3 steps. And these 3 steps of assessment are the same
regardless of the level of assessment that you're doing. So you may be doing assessment in the classes that you teach. And you start off at the beginning of the semester or the beginning of the term, and you have your syllabus, and you say to the students, okay, by the end of this semester, by the time you take your final exam in this class, these are the things that you should learn. And we're setting goals. We're setting goals for our students. You know, if we're doing assessments of our programs, we're doing the same thing. We're setting goals. We're saying by the time you complete your degree requirements, you should know these things, or you should be able to have these skills, you know, and we're setting goals. You know, at the institutional level, I'm going through an institutional accreditation at the moment for a satellite campus that we have in Beijing, China. You know, it's the exact same thing. We're saying, you know, what is the campus trying to achieve? What are the learning objectives? What are the goals of our campus, of our institution? So no matter what level you're at, whether you're at the course level, whether you're at the program level, whether you're at the institution level, assessment always starts with setting goals and knowing what it is that you want to achieve, knowing what it is that you want to do. So once we've set our goals, we then need to know how students are performing. And so then we need to go through a process of collecting data. And we do this in our courses. We give students homework, or we give them midterm exams, or we give them assignments, or they have to write a lab report. And we grade that. And from that grading, we know how students are performing. You know, the same in our programs. If we want to understand or know if our students are meeting the learning objectives and the learning goals that we've set, we need to collect data to see how effective our program is in educating the students. But then once we have that data, we need to do something with it. Having the data is not useful if we just file it away and store it and hope that that's good enough. No, we need to take that data and we need to use that to inform our decisions as to how we can improve the educational experience of our students. You know, so in our classes, you know, when we get to the end of the semester, we think about how our students have performed. We think about, are there areas of the syllabus where they have performed better than others, and we adjust our teaching and our class schedule for the next semester. You know, in the same way with our program assessment, when we get to the end of when our students graduate and they get to the end of their program, we've collected this data. We want to see if they've attained the skills and the knowledge that we expect them to. And if there are areas of relative weakness, we can go back and we can talk about how can we change our curriculum, or how can we alter co-curricular activities so that students can attain these skills and knowledge more effectively. So let's talk about setting our educational goals. You know, we always have to think about what do we want our students, or what do we want our graduates to achieve? And so at the highest level, we have to think, you know, in the long term, you know, where will our students be, not by the time they graduate, but what do they do after they graduate? What are the goals that we have for our graduates once they've left our institution and have gone into professional engineering practice, or maybe they've gone to graduate school, maybe they've gone to do government work. But wherever it is that our students are going after they've graduated, what will they be doing? What are the goals that we're going to set them for their early careers? And these are our program educational objectives. Now, once we've identified what our graduates will be doing in their early careers, we then have to think, well, what skills and knowledge and behaviors and attitudes do they need in order to help them to be successful in their early careers? And we're thinking about what our educational programs can provide those students in the way of their education. And these are our student outcomes. But once we have our set of student outcomes, we then have to understand what specific performances relate to those student outcomes that we can measure so we know whether they're being met. And these are our performance indicators.
And then finally, once we've understood what performance is, our students need to demonstrate that they've attained the student outcomes. We then need to think, well, how do we provide students with the opportunity to attain those things, to acquire those skills and that knowledge? And how does our curriculum really support those student development opportunities? So let's start out by talking about our program educational objectives. And this is the goal that we're setting for our graduates. Within a few years after they graduate, this is what we expect our graduates to be attaining in their early career development. And when we talk about program educational objectives, first of all, we have to make sure that they're broad. And the reason they have to be broad is because you have to consider the different career paths that your graduates take. And, you know, having worked in biomedical engineering, I think biomedical engineering probably is one of the best examples of this, because students take such a vast array of different career paths after they graduate. It may not be quite as diverse for other engineering fields, but certainly in biomedical engineering, there are a number of graduates that then go on to medical school to become doctors. There are a lot of students that after they graduate go on to graduate school and do postgraduate education to get a master's or a PhD. There are some students that go into industry, but the students that go into industry, some of them may go into the biomedical engineering industry, but some of them may switch to a different area of engineering. They may go be chemical engineers or pharmaceutical engineers. They may work in manufacturing. They may work in process development or R&D. They may work in design. You know, they may work in sales, or they may go and work in a completely different field altogether. So you can see that we have a vast array of different professions and different areas of the engineering profession that our graduates go into. And so by making our program educational objectives broad, it enables us to capture the majority of the areas that our graduates are going into. We can't capture all of them. You know, there are some things that, you know, students will do that you just never expect. There'll be the student that decides that they're going to take a gap year and become a digital nomad and travel the world. You know, you can't capture that. Or there's the student that decides that they're going to join the military and, you know, becomes an officer in the Air Force or something. You can't capture all that. But you know where the majority of the students are going. So we want to make the PEOs specific to our program, but broad enough that they capture the different careers that our students will go into after graduation. The program educational objectives should be focused on our graduates. This is what we expect our graduates to be doing a few years after they graduate. And I say a few years, it could be 3 years, it could be 5 years, it could be 7 years. Sometimes this just depends on the type of institution that you're from, or the type of major that you're in. I know a lot of civil engineering graduates go on to get their professional engineering licensure. That's a 5-year process. So if one of your PEOs, if you're in a civil engineering program, for example, and one of your PEOs, your program educational objectives, was that graduates would attain their professional engineering license, you'd be looking at what your graduates are doing 5+ years after graduation. But that means that it is the early career. We're not talking about what they're going to be doing in 20 years' time or 25 years' time. You know, maybe in 20 years' time, some of your graduates will be CEOs of top 500 companies, but they're most likely not going to be doing that within their first 5 years. So again, we have to think about the time frame in which we're setting these goals. We also have to think about the constituent needs, you know, and who are our constituents? Our constituents could be the students, could be the graduates, our alumni. It could be the profession as a whole. It could be employers. We have to think about what their needs are.
what do they need from us as an institution, as an educational institution? What do they need for us to be training our students to do so that when they get into the workforce, they can meet the needs of the industry, of their employers? And so it's very important that we get that feedback, that we're getting that input from our constituents. I run a project on workforce development in a center that I'm involved with in cell manufacturing. We meet every year with industry representatives, and they tell us the skills that they need our graduates to have in order for them to be successful in a cell manufacturing workplace. And that's very important. And all of these things need to be documented, because at some point, ABET is going to send a team to your campus, and that team is going to want to know, what input did you get from your constituents? How is that input used to write your PEOs? And you need to have that documentation so you can show that to them and show that you have a process in place and make sure that that process is clear. So program educational objectives, they describe how graduates use and apply the knowledge, skills, and abilities that they develop as a student. So if you think about it, you think about, ABET has their 7 student outcomes. They say, these are the things that students should be able to do by the time they graduate. The PEO should really describe how they're using those skills and abilities in the early part of their career. So if one of your student outcomes is that students should be able to work on a team, in a team environment, how do they use that team working skill in the early part of their career? How do they use their communication skills in the early part of their career? And that should really be what we're thinking, how we're thinking about it. It's not what they're going to do, it's how they're going to do it with the skills that they have. Okay, so we have to think about how we prepare our students, how we make sure that they have these skills so that they can be successful in their early career, so that they are equipped to go out into the workforce. And so when we think about the educational system, when we think about our institution, when we think about our program, we have to think about the way in which we enable students to develop these skills and this knowledge. And it all starts off with the skills and the knowledge that they come in with. So students will enter our institutions at the age of 18, and they've had 12 years of going through public school, and as a process of going through high school, they have already acquired some knowledge and some traits, some skills. So it's not like they're coming in not knowing anything or not being able to do anything. They're coming in with some level of ability. And that really provides a foundation for how we then build their knowledge and their skills. And so when they come into our institution, there are 3 different aspects of their education that contribute to their ability to develop their skills and their knowledge. So first of all, the curriculum, how we design that curriculum, the courses that they take, the order in which they take those courses, what things they need, that's very important. And that's really the thing that we primarily think about when we're thinking about designing a curriculum. But we also have to think about the classroom experience. It's not just about the classes that they take. It's about how the instructor teaches the students in those classes. And so traditionally in engineering, we have a lot of lectures. And so the experience in the classroom for the students is, as we are here this morning, they're all sat down, they're listening to the lecturer, they stay there for 50 minutes and then they go away and do some homework. And that's one way of, a traditional way of teaching engineering students. But we can also incorporate active learning. And when we think about that classroom experience, there are ways in which we can help students develop certain skills just by what they do in the class. They can learn more about collaboration and teamwork
by doing group projects in class. They can learn more about communication the more we get them to do presentations or write assignments in class. And so if we incorporate active learning into that classroom experience, then we can certainly contribute to the skills and the knowledge and how students are developing those things. And then we also have to think about our co-curricular activities. And the co-curricular activities are the things that the students do outside of the classroom that still tie in with their studies and still contribute to their professional development. And so examples of co-curricular activities in the US, students participate in various different co-curricular activities. At the University of Georgia, we actually have a requirement for experiential learning. So for a student to graduate with a degree from the University of Georgia, they have to have participated in some experiential learning activity. And there are certain things that will count as experiential learning. And so these are things like doing an internship. Has a student done an internship with a company where they've worked for a certain number of weeks full-time? Typically, they do this during the summer, but they can do it part-time during the semester as well while they're taking classes. But they do an internship with a company, and that's an opportunity for them to put into practice the theory that they've learned in their classes. Maybe they can do a faculty-led research project. We have close to 650 students at the University of Georgia that present at our annual undergraduate research symposium every year. These are students that have spent at least one semester working in a research lab with one of the faculty members, where they're learning research, where they're learning very practical skills, and again, they're applying their knowledge. So internships, faculty mentored research experiences. There could also be study abroad opportunities where students can do an exchange with another university, and just that experience of being at a different campus in a different country can help them develop some skills. It could be being involved in a student competition team. I know the civil engineers have their concrete canoe competition. Aerospace engineering has their rocket competitions. Mechanical engineers have the Formula SAE team or the Baja team. They go to national and international competitions. So there are a lot of very meaningful competitions that students can get involved with that can help them develop their activity, help them develop their skills. So you can see all these three things complement each other. In the classroom, the students are developing the theoretical knowledge, but the co-curricular activities are giving them an opportunity to apply that. The classroom experience is also giving them a safe space to do some of these things and to put some of these things into practice as well. But all these things work with each other, complement each other to help students develop their skills. There are also the environmental factors, things that happen outside of the university. So in the United States, a lot of our students will have part-time jobs to earn some extra money to help pay for college. Those could be situations where, again, they're learning, they're developing their skills that complement what they're learning in class. And there could be other factors outside of the institution as well that contribute to that. But all these things in the end result in students developing their outcomes, the knowledge, the skills, and the attitudes that we expect them to have. And this is what we want them to have in order to be successful in their career. So the student outcomes, the skills, the knowledge, and the behaviors that they develop. These actually, we've talked about skills, knowledge, but these can be cognitive, the way that they think, the way that their brain works, what they understand, what they know. It could be attitudinal, their beliefs, their ethics, their moral compass. Or it could be behavioral, the way in which they interact, their intrapersonal and interpersonal attitudes and behaviors, and how they
they collaborate with others, how they communicate with others. So we have to recognize that student outcomes isn't just their knowledge, it's also these other things as well. And when we think about how we define the student outcomes, we have to always take into account the fact that there are 3 different domains or 3 different areas that can apply to the outcomes. And how we define the outcomes for our students very much depends on the type of institution that we are. You know, you could be a public university or you could be a private university. And in which case, how you define your student outcomes is going to be, could be different. You know, you could be a doctoral granting institution, or you could be a predominantly undergraduate institution, or you could be a 2-year institution versus a 4-year institution. You could be a non-profit or a for-profit, or you could be a residential university, or you could be offering online programs. All of these things are factors that are characteristics of your program or your institution that will influence how you define the student outcomes, how you define what you expect students to be able to do by the time they graduate. So when we think about the different domains, we have to think about the different levels within those domains as well. So this is based on Bloom's taxonomy. If you're not familiar with Bloom's taxonomy, don't worry about it. It's basically it's a framework that shows how, in this case, cognitive skills can build. So at the first level, you know, we're talking about what students can remember. You know, that's a very basic skill, how you can remember something. Can the learner just recall information? They don't necessarily have to understand the information or be able to apply the information. They just have to be able to recall the information. As you move through the different levels, if they can remember it, then do they understand it? If they understand it, can they apply it? If they can apply it, can they analyze something? If they can analyze something, can they then evaluate? And if they can do an evaluation, can they then create? And so we have these different levels, and we can think about our student outcomes and think what level, for each outcome, what level do we expect or do we want our students to be at? And just to give you some example verbs here, you know, these are ways in which we could articulate our student outcomes using these action verbs. I won't read all of these out, but you can see that there are ways in which we can articulate and describe student learning at each different level. And we go from lower order thinking skills at the bottom, at the level 1, to the higher order thinking skills at level 6. And I see a few of you taking photos, and that's perfectly fine. If you would like a copy of the slides after the presentation today, let me know, and we'll organize, we'll figure out how to disseminate these to you, okay? Okay, so then that was the cognitive. What about the affective? How do we feel? What are our values? And again, we can go from level 1, which is being receptive. Is the learner aware or receptive to their environment? Up to level 5, sorry. Is their behavior characteristic or characterized by their values and their beliefs? And again, when we're talking about some of the student outcomes that pertain to things like ethical and professional responsibility, you know, these would be some of the different levels that we would expect. And again, these are the action verbs that you may use to articulate what you would want students to do. And once again, we're going from the lower order affective skills in level 1 to the higher order affective skills at level 5. And maybe in your program, you don't necessarily expect students to be performing at level 5 based on the curriculum, based on the student characteristics. But maybe you do want them to be able to perform at level 3. And if that's the case, that's perfectly fine as well. But you should be defining the student outcomes based on your own context of your own institution, so that you can articulate to students and communicate to students what you expect them to be able to be doing. And so as we
go through our student outcomes and start to define them, what we do to define them is we create these performance indicators. Performance indicators are statements that are specific and can be measured. And so here we have an example of a student outcome, an understanding of ethical and professional responsibility. So we know that we want students to be able to understand something. And so understanding can be a cognitive skill, but it could also be defined as an affective skill. And if it's cognitive, what do we want the students to do? We want them to remember something, and we want them to be able to analyze things. On the affective side, we want them to be able to demonstrate their values, but then also organize their values into some sort of belief system. And so here we have, as we start to develop our performance indicators, we want them to remember, so we want them to be able to recall the professional code of ethics. That's a low-level cognitive skill. But also, we want them to be able to do things at a certain higher level. We want them to do it at the analytical level, so we want them to evaluate ethical dimensions of a problem. If I give them a problem, can they tell me the ethical dimensions of it? Can they tell me what is right, what is wrong, not from a technical perspective, but from an ethical or professional perspective? We want them to demonstrate ethical decision making. This is the value. Can they make a decision that is, in the best interests of society, or can they make a decision that really takes into account the safety of society? And can they also explain their ethical behavior? If they're doing something, why are they doing it? What is the basis for that decision that they're making? So these are 4 things that we can measure that have then helped us to define what whether a student understands ethical and professional decision making. So each one of these performance indicators has 2 parts to it. It has the action verb, and it has the subject, the focus of the thing that the student will be doing. So in this example, we say students will be able to have knowledge of the professional code of ethics. This was one of our performance indicators from the previous slide. And so knowledge is our action verb. That is what students will be doing. That is what we will measure. And then the subject is the professional code of ethics. And then as another example, students will be able to demonstrate ethical decision making. So demonstrate is our action verb, and the decision making is the subject. It's the focus of the activity that they're doing. So these are just 2 examples. There are many more examples out there. But we really want to define the performances that we can measure to understand what the student outcomes look like for our institution. And even within our institution, performance indicators will look different between different programs. I went through an exercise with my faculty about 8 years ago when I first started at the University of Georgia. I said we had 2 programs, one in biochemical engineering and one in biological engineering. There's a lot of similarities between those 2 programs. But I went through an exercise with the faculty where I had them develop and design their own performance indicators. And on some of the student outcomes, there was a lot of similarity between the 2 programs. It might not be a surprise that when we talked about communication, there was a lot of similarity. When we talked about teamwork, there was a lot of similarity. But when we got to the outcomes on designing an engineering process, there were some differences in what they wanted them to do, because the biochemical engineers were thinking about this in terms of manufacturing and process design and unit operations. But the biomedical engineers, or the biological engineers, when they were thinking about it, they were thinking about it more from medical devices and instrumentation. And so they had a different perception about what that student outcome should look like, how it should be measured.
And so we got different performance indicators. And I think it's very important to recognize that performance indicators help you define the student outcomes for your program and for your discipline. So some of the things that we want to avoid when we're writing our performance indicators is using verbs that can't be measured. I said earlier that the real definition of a performance indicator is something that is specific and something that is measurable. So when you're writing these performance indicators, make sure the verbs that you're using are things that can be measured. You know, we try and avoid verbs like appreciation. It's very difficult to measure how much a student appreciates something. I'm not saying it's impossible, but it's very difficult. So make sure whatever you're doing really is describing something measurable, not a feeling or emotion. We want to make sure that the subject is something that really enables the student to demonstrate their knowledge or their skill. I've been through many workshops with faculty and administrators where we've had them develop performance indicators, one of the exercises, and they've been asked to develop performance indicators for the outcome that relates to lifelong learning. You know, students will have an ability to demonstrate lifelong learning. And very often, one of the performance indicators that we get says that students will join their professional organization or their professional society. Now, I think that's very commendable. I think students should join the chapter for the professional society. I think that is a good goal to have. But the mere act of them joining society doesn't demonstrate that they have understood that they need to be lifelong learners. And so we have to think about activities that really demonstrate knowledge or competence. And then the last thing is we need to avoid compound statements. We have to avoid performance indicators that really are describing two things instead of just one. And so if you have a performance indicator that has the word "and" in it, you have to ask yourself, is this one thing or is this two? And how should we approach that? All right, so about 18 months ago, I was doing a workshop and we had some, mostly engineers in the room, but we had some computer scientists in the workshop as well. And they had an exercise where they had to develop rubrics. And this was shortly, about 6 months after ChatGPT had really become very popular and widespread, and everyone was using it. Everyone was excited about it. And I had this one group of computer scientists who, when I gave them the exercise to develop performance indicators and rubrics, the first thing they did was they opened up ChatGPT and they put in a prompt, you know, can you develop, you know, a rubric for such and such. And it was a very interesting experience. But it did present the question, can generative artificial intelligence, such as ChatGPT or any one of the other tools that's available, can that really be useful in developing performance indicators and rubrics? And so I'm hoping my animations will work. So you can use ChatGPT. And so this is just an example here. We put in a prompt at the top, develop 6 performance indicators to demonstrate the outcome effective writing. This is what you get from ChatGPT. And so the first thing we learned from this is that, yes, you can use generative AI, but the prompt is very important. And so what this gave us really wasn't useful. It wasn't, you know, giving us anything that we felt was beneficial. So now you can revise the prompt and say use both the content area and an action verb for an individual student. So now we're being a little bit more specific in what we're asking it to do. And we do this, again, it gives you your 6 performance indicators for that student outcome.
And this was done. This was done for our ABET Symposium. We had a presentation at the ABET Symposium in April. So this was probably done about 6 months ago. So I'm sure if you did it now in ChatGPT, because it's constantly learning, the output that you would get would be slightly different. But the second time around, with a more specific prompt, it gave us performance indicators that had a little bit more utility to them. So this is what it gave us. And you know, we could take those, we could use those, but really, in my opinion, AI gives you a foundation. It gives you a starting point. And once you have those, you then need to go through a process of using the AI input and then going through a filtering process and applying human intelligence for your program outputs. And as we go through this filtering process, we need to be asking ourselves a series of different questions about the performance indicators that AI has given us. So the first thing, are these appropriate for our program? AI doesn't know your program. You know your program, you know your students, you know all these things that we've talked about. So are the performance indicators that AI has given you, are they appropriate for your program? Are they at the right domain level? You know, maybe they're too high. Maybe it's something that you would expect a graduate student to be able to do. Or maybe they're too low. Maybe it's something that you expect a high school student or a student in the first year of the program to be able to do. So is that correct? Is there anything missing that's really important to your program? You know, I said before that the performance indicators really help us define the student outcomes specifically to our program. And so if what we're getting out isn't specific to us or doesn't contain things that are really important to us, then we need to take that into consideration. Are they discipline specific? Do they need to be discipline specific? You know, when we're talking about, like I've said before, teamwork, communication, ethical reasoning, these things may not need to be discipline specific. But when we're talking about design, when we're talking about performing experiments, these things probably need to be specific. And then the last thing is how many PO or how many performance indicators do we need to have to be confident that our students really are attaining all of the student outcomes? So we can ask these questions and we apply these questions. So now these are the AI generated PIs that we have. And when we apply those questions and we go through our filtering process, we can actually refine these further using our knowledge of good assessment practices and our knowledge of our program. And, you know, we had a lot of compound statements. The first one constructs coherent and well-organized written arguments. We can just change that to well-organized. There were a couple of performance indicators that were not relevant to our program, so we can delete those altogether. And then we end up with these 4 performance indicators for communication in our program that were AI generated, and human intelligence was used to refine those and improve them to make them appropriate for our use. So what did we learn from going through developing our performance indicators from AI? The first thing we learned was that AI didn't see my slides on best practices and used multiple performances in one indicator. The second thing that we noticed was that not all of those performance indicators were relevant to our program, and so we were able to delete a couple of those and we didn't have to use them. And then the third thing is that performance indicators that weren't important to our program, we were able to omit. And we went from having 6 or 7 performance indicators to 4 that would then hopefully be very useful to us. So when we're talking about performance indicators, we need to remember a couple of key points. They need to be learner-centered. You know, this is all about us being able to understand what a student is able to do or what a student knows. And this goes into the data collection part of assessments. We need to have good data in order to make good decisions.
And so good data starts with our performance indicators being learner-centered. They need to be focused on specific actions that students can take, and they need to be specific actions that we can measure, and they need to be at the appropriate level cognitively for the students in our program. That doesn't mean that they all have to be at the highest level. They can be at lower levels, but whatever that level is, it should be appropriate for your program, and it should be consistent with the curriculum and how the curriculum supports the attainment of these different behaviors or different skills. And so that then leads us into designing our curriculum. And as I said before, there are three components: our curriculum design. What classes do we need to provide opportunities for our students to attain these skills? What activities are appropriate within the classroom to help students develop their skills and their knowledge? And then what other activities do students participate in, or can they participate in, to help them take that theory from the classroom and apply it to a real world situation, so that they can then do better. So that was our first stage. Now we've just set our goals. We know what we're measuring. We know when we're measuring it, and we know how we're measuring. Now we have to collect data. And so collecting data can be done at different points in the student's curriculum. And this line here is for a cohort of students, and it's showing the percentage of students within a cohort that are performing at what we would consider a satisfactory level. And so as students move through the curriculum from year 1 to year 4, the percentage of students that start to acquire these skills and acquire this knowledge increases. And so in year 1, we'd be close to 0. Maybe there are some students, maybe we're talking about teamwork. Maybe there were students that played on their high school soccer team, and they learned about teamwork playing on a soccer team, or some other activity. But, for the most part, the majority of students aren't very good at teamwork. But then in their first year, they take a class where they have to do a team project. Then in their second year, they're taking their unit operations lab, and they have to do lab experiments as a team and come up with a team report. Then they're doing another problem-based learning course in their third year. And then in their final year, they're doing capstone design, and they have to work on a team there. They're getting several opportunities throughout the curriculum where that classroom experience is helping them to develop that skill. And so over time, the percentage of students that are performing at a satisfactory level is increasing. And we set a threshold. We say by the time they get to their 4th year, we expect at least a certain number of students in the cohorts to be performing at a satisfactory level. And, where we set the thresholds is really up to us. It's what we feel comfortable with. But it's something that is a minimum requirement, not a maximum requirement. So once we meet that threshold, we can certainly exceed it. And in some situations, we may want to exceed it. But it's not a maximum requirement, so that when we meet that threshold, we don't stop and say, we've done. Unless you're at 100%, there's always ways that you can improve. But when we collect our data at the very end of the program, when students are nearing completion, this is our summative data. When we collect data in the early part of the program, or throughout the duration of the program, this is our formative data. And when we collect summative data, that allows us to be reflective, see how well our students are performing, and go back and make changes. But if we collect formative data, it allows us to be proactive, and means that if students are not advancing or progressing at the rate that we think they should, we can make changes ahead of time before they graduate, and hopefully we can change the trajectory of the curve. So there are two main areas in which we collect data. One is in the course embedded assessments, and the other is through add-on assessments. So the course embedded assessments are things that you already do in your courses.
So you could be giving the students an assignment, you could be giving them a final exam, but it's something that's already part of the course that they're doing. An add-on assessment is something that they do in addition to their regular required coursework. So it could be, I have internal assessments, so it could be something like an exit survey that they have to do, or a program evaluation survey that they have to do, or maybe you run a focus group. When I was a school chair, I ran town hall meetings, which were a lot of fun because the students took them a few minutes to warm up, but then they were not afraid to tell you exactly what they thought of the program and certain professors in the program. So it's very useful feedback that you get. But it could also be external assessments. So standardized exams that students take, maybe to get a professional license, something conducted by a third party that can then be used. So if we're doing course embedded assessment, there are two ways in which that data can be collected and analyzed. And the first is through the instructor assessment. So this is where an instructor, maybe they're teaching the capstone design course. At the end of the semester, they get all of the students' project reports. And then as well as giving the students a grade, they also then have to, they've been given some rubric by you, and they have to say how well the students are performing on certain student outcomes against certain performance indicators. So in this situation, it creates some additional work for an instructor, but it doesn't allow you to piggyback off grades. And because it's only a single instructor doing it for each course, it's possible that it could be done in multiple different sections of the same course, and then you're getting assessment data from multiple different individuals, which can help prevent instructor bias. The other way of doing it is through an assessment committee. And this is where you're collecting examples of student work, and the instructor that teaches the course is not doing the assessment, but the instructor is then submitting that those artifacts, that coursework, to a committee who are then looking at it and doing some sort of panel review. You know, same as we do with research proposals. You know, they go to the funding agency. The funding agency sets up a panel. You have 3 different people or 4 different people sometimes review it, and then they decide collectively whether it's good, whether it can be funded, and whatever. You know, it's the same idea here. We have a panel, or we have a committee that is doing an assessment. And very often you want to make sure that they are doing the assessment consistently. So you may want to provide them with a rubric so they know what the criteria is. You know, what constitutes satisfactory, what constitutes unsatisfactory performance, what constitutes exemplary performance, and so on. But in neither case, whether it's the instructor or whether it's a committee, they are just evaluating the data that you have, but the decision that is made for continuous improvement should be done by the faculty or by a committee within your program. How am I doing on time? Okay. Add-on assessments, you know, those were the course embedded assessment. Add-on assessments are things that typically are done external to the classroom. And so we talk about internal assessments. These are things that are done by the program, but not necessarily in a course. So these can be things like exit surveys, focus groups. Most of these assessments are indirect. So we're not directly measuring student performance. We're just merely measuring the perception that students have of their performance. And if you're sending out a survey, response rates can also be an issue. You know, it's not unusual that you send out a survey and you get maybe a 35% response rate. If you get 50%, that's good. If you get more than 50%, that's excellent. And again, you have to think about who's responding. People that feel like they've been very successful are the ones that respond, or are more likely to respond than the students that feel like they haven't been successful. So again, that could skew the results, and you have to think, you know, how many responses do you need to be confident in the data that you're getting?
The other thing are external. So these could be standardized tests. So these could be direct measures. I'll go back again to my friends in civil engineering who take the FE exam to enable them to then go on and get their professional engineering license. You know, the FE exam is a standardized test that can be taken that is a direct assessment of student knowledge. And a lot of civil engineering programs use the FE exam data in their program assessment. But again, you have to think about how many students are taking the exam and whether that's representative. You know, some programs have that as a requirement. At the University of Georgia, we have 8 undergraduate programs in engineering, and 4 of them require students to take the FE exam in order to graduate. Now, I'll emphasize the requirement is that they take the FE exam, not that they pass the FE exam. And so for students that have no intention on getting a professional engineering license, there is no incentive for them to pass the exam. And so they don't study for the exam, and then how they perform is usually not indicative of their actual knowledge or their ability. And so again, that can skew the results. And in situations where that's not a requirement, you can have low numbers. I was in a program. This is when I first started out doing program assessment. We had a requirement in our program that students weren't required to take the FE exam. They were encouraged to take the FE exam. But we set a threshold that 75% of our students would pass the FE exam. One year, we had 3 students take the exam. 2 of them passed and 1 of them failed. Now, normally, if you said 2 out of 3 passed, you'd say that's a pretty good result. But our threshold was 75%. And 2 out of 3 is only 66%. So by our own metrics, we had not met our threshold because we only had a very small sample size. So again, you have to think about the sample size, you have to think about the students that are taking it, and you have to think about their motivation. So additional considerations when we're collecting data: triangulation. We want to get data from multiple different sources. We want to make sure that you know, we're not just relying on one source of evidence to make decisions. So if we can use a combination of direct and indirect, of course embedded assessments and add-on assessments, that gives us the most comprehensive view of what we can how students are performing. We have to establish criteria. What does it mean to be exemplary? What does it mean to be satisfactory? What does it mean to be unsatisfactory? And we can do that by developing rubrics. I'm not going to talk about developing rubrics this morning. And then sampling. We have to think about the size of our cohort. And if we have a small number of students in our cohort, if we have maybe 10 students that graduate every year, then sampling is not necessary. You know, you can do assessment on all 10 of those students, and that's perfectly fine. You know, but if you have 100 students, do you want to be doing direct assessment on 100 students, or do you just want to take a sample of 60 of those students? You know, and whenever you do sampling, you have to make sure that it's representative of the entire cohort. It has to be done randomly. You shouldn't just be taking the top students, or you shouldn't just be selecting for students that have done internships, or you shouldn't be choosing students that are in some sort of distinguished program. You know, you have to make sure that whatever your sample is, that you are confident that it's representative of the entire cohort. All right, and then the third thing, once we've collected our data, we need to take action. And this is the process that we have for taking action. You know, we've collected our data from, let's say, from course surveys, from our course assessments, our course embedded data. We've done some surveys, and then we've done some focus groups to really dig down into the results from the survey. So we've got 3 sources of data, so we've triangulated that. But then we need faculty wisdom.
And faculty are aware of student characteristics. You know, I've been teaching for 20 years, and every cohort of student has their own characteristic. One thing I noticed this past year was students didn't turn up to class. I don't know if any of you have noticed this as well. Attendance in my class was very low. But this cohort of students was the cohort of students that started college during the pandemic. So their mindset is that coming to class in person is optional and the materials are available online. So if they don't come to class, they can teach themselves. Now, the data doesn't tell you that. The faculty wisdom tells you that, because the faculty understand the students, they understand the context within the institution, within society, and they can see how the data may be different from one cohort to the next. So when we combine our data and we combine our faculty wisdom, we get information. And information really is what we can then use to evaluate how well our students are doing. So the data tells you what, the wisdom tells you why. And when you have both those things, you have information. And then we can evaluate the information. We can see how well our students are doing. We can understand if we are going to make changes, what resources may be needed, what the potential impact could be of taking certain actions, and how easy it can be to implement certain things. And then once we've done that evaluation and we've considered those aspects of the evaluation, then we can implement the improvements into our program. And when we do the implementation, we need to have clear expectations. We want to have timely feedback so we can see that things are being implemented and that the implementations are being done correctly and effectively. And we may need to include faculty development into that as part of our improvement processes. Faculty development, professional development, teaching development, maybe something that takes time. And so we also have to think about the time scale that we have for doing these things. But it is important that we have clear expectations. Again, I was in a meeting several years ago where we were evaluating data and we were making decisions about what actions should be taken. And there was one outcome where we were below our threshold. And so we decided that we needed to incorporate some more information about that particular outcome in one of our courses. It just so happens that the instructor that taught the course was not at that meeting because he was traveling for a conference somewhere else. And it just so happened as well that nobody from that meeting told the instructor of the course when he returned to campus about what had been discussed. So, unsurprisingly, the next year when we were looking at our assessment data, nothing had changed because the instructor didn't know that he was supposed to make any changes, wasn't aware of that, and no one had told him. And so when we're thinking about our improvement actions, we need to make sure that we're making those expectations clear and we're making sure that they're communicated. So this does require some planning. We need to think about what, determine the action that is going to be required to improve student performance. Make sure you know who is doing it. Who in your faculty is responsible for carrying out the changes? You know, is it just a single person? Is it a group of people? Is there going to be a need to incorporate the curriculum committee? Be clear about when the changes will be implemented and which courses to avoid something falling through the cracks and it not being done. And we also need to know why. You know, so we want to create a plan to assess the students so we can understand the impact of the changes and know why we're making these changes. You know, a lot of times we make changes within our curriculum, and if someone says, well, why did you make that change? What data was that based on? They don't know. It was, they felt like making a change. They had some anecdotal evidence, but there wasn't any reason behind the change.
So we need to really understand why we're doing things. And everybody wants to know how we can make this whole process sustainable. And there are two parts to this equation. We need to have our effective processes. You know, we've talked a lot about the processes throughout the talk this morning. But we also need to have faculty engagement. Faculty are key drivers to this. You know, faculty should be involved in developing the performance indicators, writing rubrics, collecting data, evaluating the data that you have, determining those changes. And so they're crucial. And so if faculty aren't engaged, if it's all left down to one person, then it will be unsustainable. And so when we have these two things, we have sustainable program assessment. But we have to understand why faculty may not be involved in the program assessment process. The first is value. You know, we need to make sure that they understand the value of what we're doing. And this goes back to my very first slide. You know, why are we doing this? What is our motivation? The value is really making sure that the educational experience that students are getting is meaningful and is preparing them to be professional engineers. You know, one of the reasons that faculty aren't engaged is they don't understand what you're doing or how you do it. And so we need to make sure that faculty go through professional development training so they can understand and know best practices so they can be sustainable. We need to establish timelines. Faculty are very busy with their course load, with their teaching, with student advising, with research. They have a lot of demands on their time. And so we have to make sure that the timeline or the time that it takes to participate in these activities is consistent with what they have available. And then we should also recognize the effort that faculty put into program assessment. You know, it is in my mind, it is a service activity, and it's something that should be recognized as a service activity. And if people are participating and going above and beyond, that should be recognized so they know that their work is appreciated. Because this is work that is important for our departments, for our programs, but ultimately for our students as well. So just in summary, you know, when we develop efficient processes, we need to articulate our student outcomes. And we need to be able to do that through the use of performance indicators. Once we have developed our performance indicators, we then need to identify where we're going to collect data. We need to know whether we're collecting formative data or whether it is summative data. And when we're reviewing the data and evaluating the data, that is important information that provides context about how our students are performing. So once we've identified, we collect our assessment data. And then once we have that data, we need to evaluate it to really understand how well students are performing, to really know the relative strengths and weaknesses of our program and of the student experience. If there are areas where we need to improve, we then need to develop an action plan. That action plan then needs to be implemented. And once we've implemented that, we need to see the impact that it is making. And so then we need to go back to collecting data. And so within this, we have a cycle that we should be doing consistently and constantly. But then on occasion, we may need to go back and think about, are the performance indicators that we have for our student outcomes appropriate? Do they need to be revised? Has our curriculum changed? Do we need to change where we're collecting our data from? But that's something that may not be done every year. That may be something that's done every few years. Some of the common pitfalls to avoid in program assessment: gathering too much data that no one will use. You know, one of the things that we preach a lot at ABET is you don't need to assess every student in every course in every semester. You know, be strategic about where you're collecting data. Remember, time is a commodity. So be strategic about where you're collecting data, and make sure that any data that you do collect is useful for telling you how students are performing and can be used to improve the program. You don't want to make the process too complicated. If it's complicated, then it's less likely that it will be implemented. Keeping things simple is a
a good way of keeping faculty engaged because it avoids confusion. And then finally, we want to make sure that we're just not complying with accreditation agencies and their criteria, but what we're doing really is beneficial to the students and really enhancing their education. Not to say that we shouldn't be complying, we should be complying with accreditation criteria. But that shouldn't be the only reason that we're doing this. You know, remember, this is all about the students and it's all about student learning. Okay, I'm going to end there. I do have a couple of slides about some assessment resources that we have, but just in the interest of time, I won't show those, but Lorena has a table outside with information about other workshops that ABET has. We have a number of resources available on our website that are available free of charge. We also have some online courses that we're releasing in the next few weeks or so. But like I said, Lorena has all that information, or if you want more information, you can ask me about that during the break. But I will finish there. Thank you very much for your time and your attention this morning. Muchas gracias por su compromiso y atenta escucha al doctor James Warnock. También le agradecemos por su participación. En este momento vamos a dar un breve receso, súper breve, por favor. Tenemos para ustedes una merienda para que recarguen energía y pasaremos de inmediato a nuestra segunda conferencia por parte del Ministerio de Educación Nacional. Tenemos un grupo de conferencistas para ello. Así que les agradecemos. Está aquí mismito la merienda. Pueden tomarla de una vez. Muchas gracias.
Somos el canal académico de Uninorte Colombia, el espacio de interacción donde puedes acceder al contenido académico, científico y de investigación que se genera en los eventos que tienen lugar en nuestra universidad. Temas de interés de nuestras principales áreas de educación, interacción, utilidad y acceso al contenido cuando quieras. Suscríbete. Somos el canal académico de Uninorte Colombia, el espacio de interacción donde puedes acceder al contenido académico, científico y de investigación que se genera en los eventos que tienen lugar en nuestra universidad. Temas de interés de nuestras principales áreas de educación, interacción, utilidad y acceso al contenido cuando quieras. Suscríbete. Bueno, continuamos con el evento. Ahora vamos a pasar a la segunda conferencia de esta mañana, titulada Oportunidades y desafíos académicos para la educación superior, por cuenta del Ministerio de Educación Nacional. Han enviado entonces 4 personas de su equipo: la doctora Emma Carrión, Andrés Rodríguez, Álger Hernández y Jorge Briz, quienes son en respectivo orden de la Subdirección de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior y coordinador y miembro de la Sala de Ingeniería, Industria y Construcción. Los invitamos entonces, doctora Emma, a que inicie. Muy buenos días.
primero que todo, muchas gracias por estarnos acompañando en este evento. El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, viene haciendo un acompañamiento a todas las universidades que nos invitan por una, digámoslo así, una política nacional que tiene que ver con el desarrollo de las universidades a nivel regional. Y por eso estamos aquí, para decirles a todos los, tanto las universidades como las agremiaciones, que tienen en nosotros un acompañamiento muy significativo que permita que esos ejercicios que una vez estuvimos soñando se cumplan. Bueno, yo voy aquí a darle las gracias primero a la universidad por habernos invitado, al rector, al vicerrector, al doctor Arellanos como decano de la facultad y presidente de ACOFI, que es quien nos invita. A mis colegas que vienen hoy conmigo, que ya no son solo dos, por ahí ya ve como otros dos. Entonces parece que la Comisión CONACES de Acreditación, CNA, nos está acompañando en pleno y eso es bien interesante. Digamos que nuestra preocupación, o cuando nos dijeron que nos acompañaban o que no, viniéramos a acompañarlos, era ¿qué vamos a decir allá? Entonces, ayer en la tarde yo hablaba con Andrés, que es la persona que me acompaña directamente desde la subdirección, y yo le decía, el mundo de la calidad cambió, el mundo de las universidades cambió. Y esta mañana, sentados tratando de desayunar algo muy rápidamente, yo recordaba que en el año 2004, cuando empiezan los procesos de registro calificado, la primera agremiación que empezó a moverse fue ACOFI, porque había una cantidad de nombres de todos los programas que hoy también nos aquejan, pero en ese momento era, por favor, colabórenos para darle orden, para poder hacer unos ejercicios que hoy denominamos los registros calificados y lógicamente lo último y lo más importante, que es todo lo que tiene que ver con acreditación de alta calidad. Digamos que eso pasa el tiempo, 20 años, estamos en 2024 y nuevamente ACOFI empieza a moverse, no quiere decir que no lo haya hecho de manera interna o en otros espacios, sino que empezamos a darnos cuenta que hoy nos están hablando de otro idioma muy diferente a cuando empezamos a trabajar. Si lo miramos desde el punto de vista académico, antes se hablaba de los objetivos y entonces nosotros hacíamos planes de estudio, contenidos curriculares en función de objetivos. Después nos hablaron de competencias. Alguien intentó hacer un trabajo sobre el tema de logros, pero no se dio mucho en educación superior. Y ahora nos están hablando de otra transformación que tiene que ver con lo que acabamos de escuchar muy atentamente, que son los resultados de aprendizaje. Y digamos que nuestra estructura inicia el cambio a partir del decreto 1330 del año 2019, cuando nos hablan por primera vez. En ese momento yo estaba en las universidades, de los resultados de aprendizaje, y todas las universidades nos preguntábamos, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Y hoy, 5 años después, ya nos están diciendo, ojo, porque no es solamente los resultados de aprendizaje, sino cómo evaluamos el sistema de resultados de aprendizaje. Y entonces cada vez el mundo nos está cambiando de manera muy rápida desde el punto de vista académico, y en ese sentido la conferencia que mis dos colegas van a mostrarnos hoy es cómo desde la sala de CNA, la sala de Ingeniería, Construcción, de CONACES, vienen pensando todo lo que tiene que ver tanto con resultados de aprendizaje como con la evaluación de los resultados de aprendizaje. Entonces, en nombre del Ministerio de Educación Nacional, en nombre del viceministro de Educación Nacional, el doctor Moreno, en nombre de la directora, la doctora Dora Marín, directora de calidad de la educación superior, y en el mío y el de Andrés y todos mis colegas, muchas gracias por habernos invitado. Esperamos que esto sea un
reinicio de un montón de actividades en beneficio de la formación de nuestros estudiantes, que creo que es el hecho más importante que nos atañe a todos y que si nos unimos y colaboramos y hacemos un buen ejercicio, estaremos sacando unos excelentes profesionales que el país necesita. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Es un gusto poder estar aquí en esta reunión, en este simposio, por muchas razones. Muy interesante poder estar aquí en la Universidad del Norte, una universidad que tiene una importante trayectoria precisamente en estos temas de resultados de aprendizajes y en su evaluación. Por estar en el marco de una reunión. Sí, gracias. En el marco de una reunión que se realiza con ACOFI, porque en realidad desde hace ya bastante tiempo, desde la sala de Ingeniería, Industria y Construcción de CONACES, venimos trabajando con ACOFI y siempre que nos reunimos empiezan a pasar cosas importantes. Trabajamos hablando sobre resultados de aprendizaje, sobre NBC, sobre cómo evaluar, sobre cómo articularnos con las asociaciones profesionales. Entonces, bueno, es una reunión que para nosotros desde la sala de CONACES es muy importante y efectivamente aquí hay varios integrantes de la sala de Ingeniería. Hoy vamos a hablar el doctor Jorge Luis Briz y yo, que tengo el honor de coordinar la sala desde principios de este año. Preparamos una presentación que en realidad dijimos, bueno, ¿qué puede ser interesante? ¿Qué podemos aportar nosotros desde las salas? Y lo que queremos mostrarles es nuestra visión de lo que ha ocurrido desde que se empezó a hablar con resultados de aprendizaje, porque de pronto en nuestras instituciones tenemos la visión interna y de pronto una percepción externa, pero desde la sala nosotros estamos viendo todos los programas y cómo se está dando una transformación y cómo están avanzando las instituciones a nivel nacional en este tema de resultados de aprendizaje. Como mencionaba la doctora Carrión ahorita, desde el decreto 1330, aunque reconocemos que este tema de resultados de aprendizaje para muchas instituciones no fue nuevo en el año 2019, ya venían trabajándolo porque incluso instituciones ya con acreditación AIBET, ¿cierto? Que se basan en temas de resultados de aprendizaje. Entonces vamos a presentar los avances que hemos evidenciado, los retos que nosotros percibimos para el sistema de educación, los desafíos y unas reflexiones finales. Tal como percibimos que se ha dado todo este proceso, nosotros lo percibimos en 4 fases. Entonces, una primera fase en donde las instituciones, sobre todo a partir del decreto 1330, iniciaron una planificación de qué es esto de los resultados de aprendizaje y cómo lo vamos a abordar para dar cumplimiento a las normativas. Luego, una fase de implementación inicial, después una expansión institucional. Esa fase de implementación inicial pues se da por programas que se formulan como programas nuevos o programas que requerían renovación. Después la expansión ya en toda la institución y luego una consolidación que podríamos decir que es una fase que tiene ciclos y que es en donde nos mantendremos a futuro. Entonces, respecto a esa primera fase de planificación y diseño, lo que evidenciamos fue que muchas instituciones plantearon políticas institucionales de resultados de aprendizaje, ¿cierto? Sobre cómo incluso resultados de aprendizaje institucionales. Es algo que también evidenciamos.
Además, se entró en ese momento de planificación en capacitación, porque una de las cosas, digamos, se ha visto de todo. Hay casos en donde contamos con instituciones que tienen oficinas especializadas y hacen el trabajo, digamos, de autoevaluación, acreditación, gestión del sistema y se encargan de desarrollar los resultados de aprendizaje. Esa ha sido una alternativa. Y otra en donde los mismos profesores recibimos capacitación y nos hacemos cargo del proceso con un apoyo de gestión, pero los mismos profesores nos hacemos cargo del proceso. Entonces se ha visto las dos situaciones. En la fase de implementación, entonces, en las instituciones lo primero que se hizo fue, bueno, ¿cómo articulamos esos resultados de aprendizaje con la estructura del plan de estudios? Y muchos programas ya venían funcionando en su diseño con base en formación por competencias. Entonces, ¿cómo articulamos los resultados de aprendizaje también con las competencias? Las estrategias de enseñanza-aprendizaje y se empieza a hablar de cómo se va a evaluar. En esas primeras fases que hemos evidenciado, muchas instituciones plantearon 25 resultados de aprendizaje, o incluso más, ¿cierto? O el grupo de resultados de aprendizaje, todas las asignaturas, digamos, montados todos como un gran banco de resultados de aprendizaje. Digamos, era la primera iteración, eso se evidenció en ese momento y era una opción muy simple para articularse con el plan de estudios, ¿cierto? Porque entonces todas las asignaturas cabían y había una conexión total. Sin embargo, cuando se avanza en el tema de implementación de resultados de aprendizaje, uno tiene que empezar a pensar en cómo los voy a evaluar y cómo, y entonces ahí tener 25 resultados de aprendizaje complica muchísimo las cosas. Entonces, en esa nueva iteración, eso también lo hemos visto en el sistema, hemos ido ganando en madurez y entonces ahora los programas tienen mucho menos resultados de aprendizaje, ¿cierto? Porque hay que evaluarlos. A partir de esas pruebas piloto en algunos programas, entonces ya se pasó a la fase 3, que es una expansión a nivel institucional, ya mucho más depurada, en donde se realizaron ajustes a los resultados de aprendizaje, como en la conferencia del doctor James nos presentaba ahorita. Teníamos resultados de aprendizaje con un montón de verbos, larguísimos, súper, uno los miraba y con acciones que no eran medibles, pero en este momento ya podríamos decir que tenemos unas estructuras con resultados de aprendizaje que son medibles, ya no necesariamente son preliminares, ya están declarados en la gran mayoría, sino en todos los programas académicos, en todos los niveles, en pregrado, con importantes diferencias en lo que es formular un resultado de aprendizaje para pregrado, para un técnico profesional, para un tecnológico, para una especialización, para posgrados. Y se inició una fase de utilizar los resultados de la evaluación de los resultados de aprendizaje. Esto que voy a mencionar ya es, digamos, una evidencia parcial, no se está dando en todos los programas, pero cómo incorporar los resultados de evaluar los resultados de aprendizaje con su correspondiente valoración en los procesos de mejoramiento continuo. Entonces, ¿cómo tengo que cambiar mi plan de estudios teniendo en cuenta que de pronto no estoy alcanzando los umbrales en la medición de los resultados de aprendizaje? Desde el punto de vista de cómo está el sistema, yo podría decir que estamos entrando como en esa fase de empezar a hacer valoraciones de lo que está pasando. Las instituciones, algunas ya están haciendo mediciones. Sin embargo, no es algo que sea generalizado todavía, exceptuando aquellas instituciones que llevan pues muchos años ya involucrados en el sistema, ¿cierto? En el sistema de resultados de aprendizaje, quiero decir. La fase de consolidación, que es la que yo creo que ahora Jorge se va a referir un poco más, que tiene que ver es con cuáles son los retos y esos desafíos, pues tiene que ver con que
se haga una revisión integral de esos resultados de aprendizaje alcanzados, revisemos todos los procesos implementados, cómo es que estamos evaluando los que hay que corregir, identificar las oportunidades de mejora y revisar incluso toda la información exógena también, lo que tiene que ver con el impacto a nivel de egresados y demás, cómo pueden empezar a impactar sobre nuestro diseño en términos de resultados de aprendizaje y su evaluación. Y algo que creo que va en esa fase de consolidación es que empecemos a diseñar los ciclos de depuración del proceso, porque uno, digamos, el medio laboral de nuestros egresados está cambiando, las condiciones van cambiando, todo eso es dinámico, entonces nosotros tenemos que diseñar el proceso cíclico, así como lo hacemos con la autoevaluación y los planes de mejoramiento, también en términos precisamente de esta componente que son los resultados de aprendizaje. Requiere revisión y por lo tanto una valoración y luego seguramente modificaciones. Esto definitivamente encaminado a fortalecer la autorregulación. Ustedes han visto con los últimos decretos del Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio cada vez le entrega mayor responsabilidad a las instituciones. La responsabilidad tiene que ver con la autorregulación. Nosotros vemos los resultados de aprendizaje como un vehículo para esa autorregulación, porque nos permite medir de una manera un poquito más efectiva lo que queremos hacer y por tanto autorregularnos en lo que podemos ofrecer y con qué alcance. Bueno, aquí como un compendio de esos avances, lo que está aquí en este diagrama en colores verde y azul corresponde a cosas que ya están, digamos, realizadas en términos de lo que se ha avanzado, y lo que está en gris es la situación, describe un poquito la situación actual en general del sistema. Entonces, nosotros ya contamos en todos los programas con definición de resultados de aprendizaje. Las instituciones han definido estrategias de evaluación. Muy importante aclarar que, en efecto, tal como lo solicita el decreto 1330, las instituciones han definido mecanismos de evaluación de los resultados de aprendizaje durante el proceso formativo y al final. Entonces eso, digamos que el sistema de educación colombiano ha avanzado ya en eso. Y actualmente estamos enmarcados en temas de acciones estratégicas para mejorar esos resultados de aprendizaje y en la evaluación. Lo que viene como, ahora me adelanto un poquito de lo que mencionaba Jorge, pero lo que viene como gran desafío es esa evaluación de los resultados de aprendizaje y las acciones derivadas de la evaluación que hagamos. Entonces contamos con avances en la correspondencia con el nivel y campo de formación de los programas. Se tiene en todos los casos articulación con competencias, con el perfil de egreso, con el plan de estudios. Hay estrategias de evaluación definidas por las instituciones para evaluar los resultados de aprendizaje. Se han definido instrumentos, están claramente detalladas las fuentes de información. Todo esto ha sido el resultado del proceso de diseño, evaluación, por ejemplo, en CONACES, en CNA, de las propuestas de las instituciones y sus correspondientes modificaciones, aplicación de estrategias y mecanismos para la evaluación. Y ya hemos evidenciado también que las instituciones cuentan con mecanismos de recolección de la información y acopio pues, de evidencias que les permitirán proseguir con el proceso. Como mencionaba, ahora sigue toda la evaluación, algo muy pertinente y por eso la importancia para nosotros de estar en este evento, en donde hemos tenido unos tips y experiencias respecto a cómo es el assessment de esos resultados de aprendizaje. Entonces yo le voy a dar la palabra al doctor Jorge Briz, quien va a continuar en la presentación mostrándonos los retos que tenemos y los desafíos. Gracias, Alex. Bueno, muy buenos días. Entonces, continuando lo que ya nos mostraba Alex,
de hasta dónde hemos visto el avance, aunque quisiera señalar que el punto de partida de todas las instituciones no fue el mismo. Ya lo decía él, que algunas ya venían trabajando en esto y otras pasaron meses o más para enterarse de qué eran los resultados de aprendizaje. Al principio había confusión entre la diferencia entre pregrado y posgrado, pero bueno, creemos que en términos generales ya se ha avanzado y desde la sala de ingeniería, a diferencia de otras salas, ese avance fue mucho más rápido, ¿no? En otras áreas del conocimiento, a lo mejor tomó más tiempo empezar a mover el sistema. Entonces, bueno, estos son los avances que hemos evidenciado en términos generales, pero ya sabemos que algunas instituciones incluso ya han dado varias vueltas, digamos, a ese círculo de proceso, porque están mucho más consolidadas y maduras en el uso de los resultados de aprendizaje. Ahora me referiría yo a lo que nosotros como sala vemos los retos que vienen, porque recuerden que nosotros como CONACES no evaluamos todas las propuestas o los programas académicos, pero sí hacemos revisión de completitud de todos. Es decir, que estamos enterados de todo lo que se propone hacer en los programas, salvo que en algunos casos sí evaluamos cuando las instituciones no son acreditadas. Entonces, en ese mar de propuestas nos estamos dando cuenta que aunque en algunos momentos no podamos evaluar, sí vemos que algunas formulaciones de resultados de aprendizaje pudiesen generar retos o inconvenientes o desafíos más adelante. Por ejemplo, entre la charla que hizo James daba ciertas orientaciones de cómo formularlos y una de las recomendaciones siempre es que sea medible o que se pueda verificar. Y a pesar de todo el avance que se ha logrado, pues todavía vemos que en algunos casos eso va a ser un desafío más adelante porque hay elementos que no van a poder ser fácilmente verificables. Bueno, para resumir, digamos, de lo que nosotros consideramos más relevante que se viene ahora es que ese seguimiento y esa evaluación que se va a hacer de los resultados de aprendizaje, que en algunos casos ya inició, realmente sea de manera sistemática, no solamente en un programa, sino en toda la oferta de la institución. Y que no sea, como ya también lo apuntaba James, simplemente una rendición de cuentas. Es decir, simplemente vamos a llenar otro formato más y otra tabla más como para que el ministerio, el CNA o la CONACES esté satisfecho. No, sino que realmente sea un proceso que se está incorporado en la gestión curricular, en el mejoramiento continuo, y por eso él decía lo importante que es que los profesores estén involucrados en el sistema, porque esto no se trata de que una oficina haga unos formatos y llene unos documentos. Se trata de que el programa dé cuenta de si está logrando los propósitos. Dentro de esos retos que vemos es que precisamente cuando hemos visitado, porque desde hace unos años hemos tenido una política del ministerio de ir a las regiones y visitamos instituciones, y en muchos casos encontramos que el sistema está en los hombros de unas pocas personas que deben dar cuenta de todo esto. Posiblemente en algunas instituciones es una oficina de acreditación o de autoevaluación, en otras es algún personal académico, pero vemos que como sistema general no se ha consolidado transversalmente el trabajo del seguimiento de los resultados de aprendizaje en todos los programas. En algunos ya está madurado, pero consideramos que debe ser un trabajo colectivo en el que se reflexione y se tomen decisiones, pero con el concurso de directivos, de profesores, de estudiantes, de egresados, que se tengan en cuenta otros parámetros que incluso no son los resultados de aprendizaje, porque finalmente el programa no es solo resultados de aprendizaje, hay más cosas involucradas en la calidad. Y finalmente consideramos que lo más relevante de todo va a ser cuáles son las decisiones estratégicas que se van a tomar. Por ahora, nosotros desde el registro calificado, salvo contadas excepciones, no hemos visto eso en los reportes, ¿sí? Aún sea que vayamos a evaluar o aún sea que apenas estemos revisando, pero incluso hay instituciones en las que creemos que el proceso va más avanzado, pero a nivel de registro calificado no se está reportando. Yo creería, y es una invitación a que ya incorporen dentro de los reportes y las renovaciones de registro calificado esos avances que están haciendo en términos de qué decisiones se están tomando a partir de esto. Digamos, sería un trabajo
sin mucha utilidad en el que después de hacer todo este esfuerzo de valorar y hacer seguimiento, por ejemplo, en una renovación de registro calificado, uno no vea ningún impacto de esto. Bueno, y eso cómo ha impactado, ya sea en una práctica pedagógica o ya sea en los mecanismos de evaluación o incluso en la infraestructura que está, digamos, acorde a esos resultados de aprendizaje. Aprovecho para decir que los resultados de aprendizaje, si tuviéramos en cuenta, digamos, las 9 condiciones de calidad con las que uno revisa un programa, uno preguntaría, ¿y en cuántas hay? ¿En cuántas condiciones están embebidas los resultados de aprendizaje? Algunos parece que pensaran que solo en la de aspectos curriculares. En realidad están en todas, ¿verdad? Porque, pues, si yo voy a hablar de profesores, ¿cómo voy a hablar de profesores por un lado y los resultados de aprendizaje van por otro lado? Si voy a hablar de medios educativos, ¿cómo así que los medios educativos no tienen nada que ver con tal cosa, no? Y ahí, digamos, invitarlos a que promuevan esa articulación, porque muchas veces se enfatiza en el tema de aspectos curriculares, ¿verdad? Y se dice que el estudiante va a lograr esto y esto, pero para eso requiere, por ejemplo, unos recursos. Y cuando vamos a medios educativos, no, eso es lo que hay, una cosa institucional ahí. Bueno, por ejemplo, las instalaciones de este auditorio, pues pueden ser aptas para ciertas cosas y no tantas para otras cosas. Entonces, es importante que haya una coherencia y es bueno entonces que eso se consolide. Y eso es algo que todavía no hemos visto que a nivel país estemos dando cuenta de que eso ya se ha logrado. Y hacia allá vamos. Eso toma tiempo. Tampoco era que creíamos que en 6 meses eso se iba a dar. Bien, y finalmente esperamos que a partir de esas decisiones que se van tomando y de el seguimiento que se haga al impacto de esas decisiones, entonces haya una innovación en cuanto, no los aspectos curriculares, sino en cuanto a la declaración y el alcance de los resultados de aprendizaje y también en cuanto a los mecanismos de evaluación. Es decir, hasta hoy lo que hemos visto son propuestas en el papel de cómo van a hacer seguimiento. Ya hemos identificado que en algunos casos esas propuestas probablemente no vayan a ser del todo exitosas porque carecen todavía de muchos detalles, pero sabemos que hay que empezar a recorrer el camino para uno empezar a aprender y a mejorar. Y eso es un camino que no se va a acabar nunca. Podemos llevar 10 años o 15 años y siempre estamos haciendo ajustes, ¿verdad? Entonces, creemos que esa continua innovación, bueno, todavía no es evidente, digamos, es incipiente, pero debería darse. Es decir, que si yo declaré unos resultados de aprendizaje y estoy haciendo seguimiento, también los propios resultados de aprendizaje son objeto de evaluación o los mecanismos que yo estoy utilizando. Para aquellos que ya llevamos años en esto, nos damos cuenta que a veces el problema no es ni el resultado de aprendizaje, es, por ejemplo, la rúbrica que yo estoy utilizando o la actividad con la que quiero medir algo que no corresponde. Pero eso desde el papel no es fácil verlo. Pero ya en la práctica es cuando uno empieza a notar que los datos no son consistentes y bueno, ahí viene o ahí esperamos que venga entonces esos procesos de innovación. Bueno, y ya para terminar, hablamos de retos y ahora los desafíos que serían algo, digamos, de una mayor complejidad, no tanto de aspectos operativos, sino más bien estratégicos, que creemos que deberíamos como un sistema de educación superior resolver o abordar. Y bueno, no son todos los que creemos, pero aquí hay algunos de los que queremos generar una reflexión. Y es, si bien los resultados de aprendizaje desde que se instauraron en Colombia, por lo menos a nivel normativo, se asociaron al perfil de egreso, ¿verdad? Que es lo que yo espero que el estudiante logre. Lo que vemos como un gran desafío, además de eso, es considerar los perfiles de ingreso. Nosotros en Colombia, desde nuestra perspectiva, vemos que las instituciones tienen perfiles de ingreso muy diversos. Incluso una misma institución y un mismo programa no recibe estudiantes con el mismo perfil. Es decir, las mismas cualidades, habilidades, conocimientos. Entonces, aquí la reflexión es, si bien tengo una meta de llegar con todos a estos resultados de aprendizaje, tengo que prever que el proceso formativo tenga rutas que puedan llevar a personas de diferentes perfiles de ingreso a esos resultados de aprendizaje. Eso no lo estamos viendo de manera explícita. Por ejemplo, estamos viendo que en el campo de las ingenierías los planes de estudio se están reduciendo significativamente en créditos y duración,
manteniendo los mismos resultados de aprendizaje. Ya hicimos un análisis con ACOFI de programas que tienen los mismos resultados de aprendizaje, uno con 120 créditos y uno con 180. Parecería que si yo tengo un programa de 180 y decido bajarlo a 140, parecería que eso impactara los resultados de aprendizaje. Pero hasta ahora no hemos visto que las modificaciones curriculares de ese orden se articulen con una modificación tanto de los perfiles de ingreso como de egreso, sino que pareciera que eso es lo de menos, ¿verdad? Es decir, los resultados de aprendizaje siguen siendo los mismos, no importa cuál sea la ruta formativa, que eso se va a lograr. Bueno, nosotros esperamos que con el tiempo las propias instituciones se den cuenta si de verdad lo están logrando o no, pero eso es un aspecto que creeremos que debe considerarse. Pues también, ya lo decía Aller, que las cosas cambian y los resultados de aprendizaje que hoy estamos declarando probablemente haya que ajustarlos porque pues el conocimiento, la tecnología y el mundo cambia y no necesariamente son resultados de aprendizaje estáticos y para toda la vida. Luego, pues desarrollar métodos, porque esa era básicamente creo que la charla de esta mañana de la sostenibilidad. Y ahí nos queremos referir es que hemos visto que muchas de las propuestas que hacen las instituciones que apenas comienzan en cuanto a cómo van a medir y hacer seguimiento, intuimos que se van a volver muy complejas de administrar, porque hay demasiadas información asociada, demasiados momentos de evaluación y algunas veces aterrizadas a nivel de curso que prácticamente, digamos, no es una gestión, digamos, macrocurricular, sino nanocurricular. Entonces, por exagerar un poquito, en algunas veces hemos dicho que como si cada media hora se lograra un resultado de aprendizaje, ¿no? Y que el profesor cada 5 minutos esté tomando evidencias de los resultados de aprendizaje. Y entonces eso va a llegar un momento en que hay tantos datos y tantas cosas que al final lo demás va a ser medir el resultado de aprendizaje y lo de menos va a ser enseñar, ¿sí? Y eso hay que tenerlo presente porque el foco es que el estudiante aprenda. Y luego yo voy a ver cómo pongo en evidencia eso, pero no puede ser que el foco sea solamente medir. Y aún peor, cosas que puede darse el caso, y eso es un desafío que creemos nosotros, que por estar enfocados en qué es lo que vamos a medir, se nos olvide que había que enseñarlo. Y eso puede pasar porque muchos de los resultados de aprendizaje, por ejemplo, James utilizó la inteligencia artificial como punto de arrancada, eso no tiene ningún contexto, ¿verdad? Y yo puedo definir un resultado de aprendizaje de comunicación que es válido en Australia o aquí, pero mi contexto puede ser distinto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para realmente contextualizar los resultados de aprendizaje y que el proceso en realidad asegure y los ambientes de aprendizaje favorezcan eso. Yo he visto experiencias en las que, bueno, como David dice que hay que evaluar tal cosa, pues vamos a evaluarla, pero cuando uno mira el currículum, pero usted en qué momento, por ejemplo, enseña a trabajar en equipo. Entonces encuentra uno que no, que trabajar en equipo es poner una tarea que hagan de a dos. Pero ninguno de ellos tenía roles distintos. O si hablamos de trabajo en equipos multidisciplinarios, entonces se pone compleja la cosa, porque entonces decimos, bueno, el curso de cálculo 1, ahí tienes estudiantes de toda la ingeniería, ahí están. Ese es el trabajo multidisciplinario. No porque todos estaban resolviendo la misma ecuación y ninguno tenía el enfoque del electricista o el ambiental. No era un problema que involucraba multidisciplinas. Bueno, eso esperamos que sean desafíos que las instituciones aborden y que se vayan subsanando o superando. Y finalmente, que si esperamos nosotros que si los resultados de aprendizaje se consolidan, pueden ser una vía, una herramienta, una estrategia que favorezca el reconocimiento de aprendizajes previos, ¿verdad? Porque si ya concebimos que el plan de estudio no es una colección de asignaturas, sino un proceso que gradualmente desarrolla competencias, entonces eso pudiese favorecer reconocimientos de aprendizaje, incluso movilidad entre estudiantes de diferentes programas, instituciones o incluso movilidades internacionales, porque es más fácil yo verificar si el estudiante está apto para, por ejemplo, continuar el proceso no desde cero, sino desde determinado punto. Bien, ya para terminar, entonces queríamos dejar una reflexión que creemos que si bien nosotros en la sala y como el área de la ingeniería, siempre se dijo que éramos como los más afines a utilizar los resultados de aprendizaje, es decir, porque cuando esto se empezó a hablar en Colombia a nivel normativo, algunos
críticos decían, es que como eso se trata de medir, pues eso es para ingeniería, ¿no? Pero difícilmente eso, por ejemplo, en el campo del arte o en otros campos, eso se va a poder hacer. Bueno, yo creo que paulatinamente esa discusión se ha ido sintonizando mejor. Sin embargo, como ingenieros que somos, y además todos los de la sala somos profesores también, dejamos esta reflexión. Si bien los ingenieros queremos medir todo, la pregunta es si todo lo podemos medir. Y si lo que estamos midiendo es todo lo que uno considera que es importante para la vida. Yo creería que, o creemos que en el afán de racionalizar este proceso, no todo es medible, ni todo es susceptible de medida. Hay cosas que va a ser difícil de poner, digamos, en un número o en una fotografía o en un video, porque son situaciones que se van dando en el día a día. Y lo que nosotros concebimos como este proceso es que hay momentos en el que uno da cuenta de ciertas competencias a un cierto nivel de logro, pero hay otras cosas que no quedan capturadas dentro de un resultado de aprendizaje. Si uno pretendiese que el resultado de aprendizaje, como quede formulado, capture todo lo que uno desearía que el estudiante avance, a lo mejor llegaríamos a 300 resultados de aprendizaje. Incluso en cada asignatura, ¿cuántos resultados de aprendizaje? ¿Verdad? Yo imparto una asignatura de mecánica de sólidos y casi nunca dentro de una asignatura de mecánica de sólidos se habla, por ejemplo, de la ética, ¿verdad? Pero el programa sí quiere desarrollar, por ejemplo, una actitud ética, un comportamiento ético, pero entonces yo me pregunto, ¿eso quiere decir que dentro del curso de mecánica de sólidos tenemos que renunciar a eso? Es decir, eso no tiene nada que ver con la ética es un curso adicional aparte. No, pero entonces no por el hecho de que yo no lo esté evaluando, ni dando cuenta de eso, no quiere decir que no lo deba fomentar, ¿sí? Y pongo un último ejemplo. Casi todos digamos, las propuestas de resultados de aprendizaje que hemos visto incluyen un aspecto que relaciona con la capacidad de comunicarse, ya sea de manera oral, escrita, y nosotros le hemos propuesto a COFI que lo vamos a presentar en el evento de Cartagena, la comunicación gráfica para los ingenieros, por ejemplo. Pero el asunto es que si bien todos queremos apuntarle más o menos a lo mismo, aunque lo redactemos de manera distinta, la pregunta es, finalmente, ¿cómo queda evaluado ese resultado de aprendizaje? Por ejemplo, algunos dicen la capacidad de escribir textos bien argumentados, etcétera, etcétera. Ok, pero está centrando la capacidad de comunicación en cómo escribe. La pregunta es si la persona escribe bien, podemos decir que se comunica bien. Eso es una de las dimensiones de la comunicación, pero no lo es todo. Por ejemplo, el saber escuchar es otra, ¿verdad? El interpretar cuáles son las opiniones y poder dar contraargumentos. O, por ejemplo, si yo me comunico de manera oral, me pregunto, la entonación, la vocalización, el lenguaje corporal, ¿eso es importante? Bueno, y si eso es importante, ¿por qué no lo vemos resultado de aprendizaje, no? Y bueno, y empezamos a meterle resultados de aprendizaje y cuando terminemos, pues ya llevamos como 16 resultados de aprendizaje solo para comunicación. Y así. Entonces creemos que eso no es viable y por esa razón, por más de que las instituciones se esfuercen por valorar los resultados de aprendizaje, hay muchas cosas que son importantes que no van a quedar medidas ahí. Y entonces nuestra reflexión es que nosotros como ingenieros que queremos medir y dar cuenta de esa valoración, no perdamos el foco que hay otras cosas que no van a quedar capturadas ahí, pero que también son importantes como proyecto educativo. Entonces, básicamente eso es lo que queríamos decirle aquí, que hay algunas cosas que son esenciales para la vida y para la formación que le vamos a dar a los jóvenes como futuros ciudadanos responsables con pensamiento crítico, que van más allá de utilizar ecuaciones y hacer diseños de ingeniería. Bueno, hasta aquí era la presentación que teníamos prevista y darle nuevamente muchas gracias por la invitación al ministerio y desde la sala CONACES pues seguiremos vinculados a las iniciativas que tiene ACOFI. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estuvimos muy atentos a sus apreciaciones y a sus
comentarios para inspirarnos en los pasos que siguen en este desarrollo, el verdadero desarrollo de los resultados de aprendizaje. En este momento, entonces, hemos terminado la segunda de las conferencias para esta mañana, pero el evento sigue. Recuerden que por la tarde tenemos 2 talleres que se van a realizar en paralelo, los ubico un poquito, van a tener lugar en el 4º piso del bloque J, es el edificio más nuevo de la universidad, detrás del edificio de Ingeniería. Los vamos a ayudar un poco para quienes siguen a llegar hasta allá. Para todos los que se encuentran acá, también recuerden que han recibido un papelito y los invitamos a las hamburguesas que les ofreció, que les prometió nuestro decano. Entonces los vamos a guiar para ir al restaurante donde vamos a tomar las hamburguesas. Antes de continuar, me voy a despedir de nuestra transmisión en remoto por el canal institucional académico de Universidad del Norte. Les agradecemos por su participación. Recuerden que esto no acaba. Tenemos unos talleres presenciales hoy en la tarde, pero mañana en la mañana tenemos una sesión de experiencias. 5 destacados grupos de trabajo nos presentarán los retos, todas esas barreras que tuvieron que sobrepasar para llevar ejercicios de assessment exitosos. Y mañana por la tarde tendremos un taller en modo presencial y un taller en modo remoto. Tenemos bastantes inscritos en ambos talleres, así como en los de hoy. Esperamos su participación y los invitamos pues especialmente. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.